Welcome all of you. In the previous lecture we had discussed about SN compound, sulfur nitrogen compound. So in this lecture we are going to discuss about the PN compound. So PN compounds are also called as phosphonitrile compound, they are also called as the phosphazenes. Okay. So, if we see the definition of phosphonitrile compound. So, phosphonitrile compounds are the cyclic or chain polymer which contain NPR2 as a repeating unit. Okay, means phosphonitrile compounds or phosphazenes are the compound in which NPR2 means this repeated unit is present. Okay, म्हणजे असे कंपाउंड की ज्याच्यामध्ये हे रिपीटिंग स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हटलं जातं फॉस्फोनायट्रिलिक कंपाउंड. आता पॉलिमर का म्हटलंय कारण नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट असतील, एक पॉलिमेरिक चेन असेल म्हणून त्याला म्हटलंय पॉलिमर. ओके, आणि याच्यामध्ये जो सबस्टिट्यूएंट जो हा R2 जे हे दोन अल्काइल ग्रुप प्रेझेंट आहे, दिस टू ग्रुप्स आर बाउंड टू दिस फॉस्फरस. These two groups are not bound to nitrogen, these are only bound to the phosphorus side. Then this R group may be varied. It may be replaced by chlorine, it may be replaced by OCH3, it may be replaced by OC2H5. Okay, now we will replace this R group by chlorine. If we replace this R group by chlorine like PnCl2, then this is called as phosphonitrile chloride. Phosphonitrile chloride. Okay, so in this PN compound we are going to discuss about the reactions of phosphonitrile chloride, how the phosphonitrile chloride is synthesized and their structures. Okay, so firstly we will discuss about the structures of a phosphonitrile compound. There are various forms, as I told you before, that the cyclic and chain polymer phosphazenes or phosphonitrile compounds are cyclic or chain polymer. So these are having various cyclic structures. It contains trimeric structure, it contains tetrameric structure and oligomer. So these are the three types of structures found in the phosphazene. So we will discuss them one by one. In the trimeric structure, there are 3 nitrogen and 3 phosphorus are present. In the tetrameric structure, 3 nitrogen and 4 nitrogen and 4 phosphorus are present. And in the oligomer, n number of nitrogen and n number of phosphorus are present. So trimer म्हटलंय कारण याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस आहेत, दोन्ही तीनही आहेत आणि these are present in alternating unit. Okay, and in all this structure the R group, R means alkyl group, is present on each phosphorus containing 2 alkyl group. It is also containing 2 alkyl group, and here n number of alkyl groups are present. Okay, so now we will see the structure of it. In the trimeric structure, alternating phosphorus and nitrogen group is present. So first one is the phosphorus, then nitrogen, again phosphorus, again nitrogen, again phosphorus, nitrogen, and it's completed. Each phosphorus containing 2 alkyl group, first one, second one, then first one, second one, and R and R. And in this structure there is an alternating double bond is present. Okay, so this is this trimeric structure of phosphonitrile compound. Now we will see the tetrameric structure of phosphonitrile compound. So first one is the phosphorus, nitrogen, again phosphorus, again nitrogen, phosphorus, nitrogen, phosphorus, and nitrogen. Now we have to draw double bond, alternating double bond, first double bond, second, third, and fourth. Okay, and each phosphorus containing 2 alkyl group. Okay, this is the tetrameric structure of phosphazenes. Now we will see oligomer. Here is not n number of alkyl group, here is 2 number of
alkyl group present on each phosphorus. So oligomeric structure is very simple. While writing oligomeric structure, you have to simply write nitrogen double bond phosphorus, then R group, and the structure is completed. Okay, so this is the oligomeric structure, tetrameric structure, and trimeric structure of a phosphacene. Now, what we are going to study now, what we are going to discuss about this phosphonitrile compound. Meaning of phosphonitrile compound. Now we are going to discuss about the phosphonitrile chlorides, not a phosphonitrile compound. Okay, how we will prepare phosphonitrile chlorides, or how they are used for the further reaction, further synthesis of phosphacene, which we are going to study. So now I am writing here the phosphonitrile chloride. Phosphonitrile chlorides. So we already know that is NPCl2X. This is an phosphonitrile chloride. In the structure, in the phosphonitrile chloride, there is a chain of NPCl2 unit, NPCl2 repeating unit. Here in their phosphonitrile chloride, the X may be varied. It may be of a 3 to 7, but NPCl2 and NPCl2 1 is not known. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त एक्स ची संख्या कधीपासून व्हॅरी करू शकतो आपण 3 to 7, बट याच्यामध्ये ह्याचे जे फॉस्फोनायट्रिलिक कंपाऊंडचे टॉयस आणि हे 1 वाले जे कंपाऊंड आहेत ते अजून नोन नाहीयेत. त्याच्यावरती रिसर्चच झालेलं नाहीये, ते नोनच नाहीयेत. फक्त हे माहिती आहेत आपल्याला 3 to 7. मग याच्यामधले आपल्याला 2 डिस्कस करायचे आहेत, NPCl2 thrice and NPCl2 4. These two compounds which we are going to discuss. Okay, so firstly आपण बघूया की NPCl2X याचं सिंथेसिस बघूयात आपण. How this NPCl2, how this phosphonitrile chloride is synthesized. So it can be synthesized by simply in a laboratory and industry by heating PCl5, by heating phosphorus pentachloride with ammonium chloride with NH4Cl in a solvent like chlorobenzene. Okay, it can simply synthesized by heating phosphorus pentachloride with ammonium chloride in a solvent like chlorobenzene. Now the reaction is PCl5 plus, suppose n number of PCl5s reacted with n number of ammonium chloride in presence of chlorobenzene, means C6H5Cl, in presence of heat. Here 120 to 150 degrees Celsius heat is applied, then it can be converted into NPCl2X and plus 4n number of a HCl. This is the reaction. By using this reaction, we will synthesize NPCl2X. Suppose if I am taking the 4 units of PCl5 and 4 units of ammonium chloride and heated it at 130 degrees Celsius in presence of chlorobenzene, then it can be converted into NPCl2-4. Means this NPCl2-4 is obtained here. Along with that, 16 hydrochloric acid molecules are also formed. So here we have synthesized the phosphonitrile chlorides, and we have already synthesized the tetrameric structure of phosphonitrile chloride. Okay, now we will discuss about NPCl2 thrice. ओके, एक पॉइंट सांगायचं राहिला याच्यामध्ये तर आपण 4 नंबर ऑफ PCl5, 4 नंबर ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड घेतले. जर आपण इथे 3 नंबर ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड घेतले आणि इट कॅन बी रिएक्टेड विथ 3 मॉलिक्युल्स ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड,
at various temperature and in presence of chlorobenzene, then it can be converted into trimeric structure. इथं 4 झालं, इथं 3 झालं असतं जर आपण 3 मॉलिक्युल्स दोन्हीचे घेतले असते तर. म्हणजे आपण फक्त टेम्परेचर व्हॅरी करून आणि ह्या मॉलिक्युल्सची अमाऊंट व्हॅरी करून आपण फॉस्फोनायट्रिलिक क्लोराइडचं टेट्रामेरिक आणि ट्रायमेरिक दोन्ही स्ट्रक्चर फॉर्म करू शकतो. देन नेक्स्ट आपल्याला बघायचंय हे ट्रायमेरिक फॉस्फोनायट्रिलिक क्लोराइड. व्हाय ट्रायमेरिक फॉस्फोनायट्रिलिक क्लोराइड आपल्याला सिंथेसाइज करायचंय. तर आपण फॉस्फोनायट्रिलिक कंपाऊंड किंवा फॉस्फॅझिनचे जे एक्झाम्पल बघितलं याच्यामध्ये फक्त आपण क्लोराइड सबस्टिट्यूएंट बघितला, फक्त क्लोरीन सबस्टिट्यूएंट हा एक बघितला. याच्यापेक्षा अदर सबस्टिट्यूएंट सुद्धा आपण ऍड करू शकतो याच्यामध्ये. फॉस्फॅझिन म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस प्रेझेंट आहे आणि त्या फॉस्फरस वरती व्हेरियस लिगँड्स किंवा व्हेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत. मग क्लोरीनच का, मग वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप सुद्धा आपण याला अटॅच करू शकतो. मग इथे आपल्याला NpCl2 थ्राइस स्टडी करायचं कारण दिस NpCl2 थ्राइस इज युज्ड ॲज अन इंटरमिडिएट. इट युज्ड ॲज अन इंटरमिडिएट for synthesis of various phosphazines. Okay, this used for synthesis of various phosphazines. We are by using this as a reactant, we will able to form phosphonitrile fluorides, phosphonitrile methyl group, then phosphonitrile thiocyanide group. ओके, म्हणजे आपण वेगवेगळे ग्रुप फॉर्म करू शकतो. आता याच्यामध्ये जर हा NpCl2 थ्राइस दिस ट्रायमेरिक स्ट्रक्चर याच्यामध्ये आपण जर सोडियम फ्लोराइडची ऍडिशन केली तर काय होईल, हा फ्लोराइड आहे तो फ्लोराइड रिप्लेस होईल बाय दिस क्लोरीन. देन इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू NpF2 थ्राइस अँड प्लस 6 ऑफ NaCl मॉलिक्यूल. म्हणजे इथं काय झालं तर क्लोरीन हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला रिप्लेस केलं पाहिजे दिस फ्लोराइड अँड फॉस्फोनायट्रिलिक फ्लोराइड फॉर्म झाला. इथे काय झाले, फॉस्फोनायट्रिलिक फ्लोराइड फॉर्म झाला. मग ह्याचं वर्क काय तर हा ऍज अन इंटरमिडिएट ऍज अन रिएक्टंट म्हणून यूज केला फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस फॉस्फोनायट्रिलिक फ्लोराइड. ओके, हे झाले फर्स्ट सिंथेसिस. सेकंड सिंथेसिस आहे जर ह्या ट्रायमेरिक फॉस्फोनायट्रिलिक क्लोराइड याच्यामध्ये आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंटची ऍडिशन केली CH3MgI. देन याच्यामध्ये काय चेंजेस होतील तर हा क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस केला जातो बाय यूजिंग दिस मिथाइल ग्रुप. देन दिस स्ट्रक्चर इज NpCH3 twice and thrice, and along with that 3 molecules of magnesium chloride and 3 molecules of methyl iodide are also formed. Okay, so these are the 2 reactions. Then remaining reactions are also there. Okay, then third reaction. In the third reaction, plus 6 of NaOR, then this sodium nahi, this alkoxy group replaces this chlorine, then structure will be like that, NPOR twice, then thrice, plus 6 of NaCl, and the last reaction is NpCl2 thrice plus 6 molecule of sodium thiocyanide. Then this chlorine replaced by this functional group thiocyanide, then NpSCN twice, thrice, and along with that 6 molecule of NaCl is formed. Okay, so these are the reactions which are formed by trimeric structure of phosphonitrile chloride. Okay, so now we will discuss about the structures. Which structures? Structures of phosphonitrile chloride. सिंपल आहेत स्ट्रक्चर. जसं आपण इथं हे जे सायक्लिक हे ट्रायमेरिक स्ट्रक्चर काढलं, जनरल स्ट्रक्चर काढलं फॉस्फोनायट्रिलिक कंपाऊंडचं ट्रायमेरिक टेट्रामेरिक, तसं याच्यामध्ये सुद्धा आहे. याच्यामध्ये सुद्धा एक ट्रायमेरिक स्ट्रक्चर फाउंड होत आहे आणि एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर फाउंड होत आहे. फक्त या स्ट्रक्चरमध्ये काय डिफरन्स आहे तर आपल्याला आता इथं जनरलमध्ये आपण R ग्रुप लिहिला होता
एनी अल्काइल ग्रुप. पण आता आपल्याला फॉस्फोनायट्रिलिक क्लोराइडचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला आर ग्रुपला रिप्लेस करावं लागेल बाय युजिंग दी क्लोरीन. ओके, सो स्ट्रक्चर बघा. फर्स्ट chlorine, second chlorine, then here is also 2 chlorines are present and 2 chlorines are present. So this is the NPCl2 thrice. This is the trimeric structure of phosphonitrile compound. In this structure, each phosphorus is present, which is in a sp3 hybridized state, and each nitrogen is sp2 hybridized. Okay, now we will see tetrameric structure. Tetrameric means NPCl2 4. So this tetrameric structure, आता इथे बघा, इथे आपण सिंपल टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर काढलं होतं. तसं क्लोरीन जो क्लोरोफॉस्फेजिन आहे, तो क्लोरोफॉस्फेजिनचे 2 टाइप्सचे स्ट्रक्चर फाउंड होतात. एक आहे चेअर फॉर्म आणि सेकंड आहे बोट. चेअर आणि बोट लाईक म्हणजे 2 स्ट्रक्चर फाउंड होतात. मी इथे ड्रॉ करते. ओके, इन दिस स्ट्रक्चर NPCl2 4 tetrameric structure, this one is a chair like structure and this one is a boat structure. Okay, in both this structure, trimeric and tetrameric structure, I didn't show any double bond, but double bond is there in all these structures. Okay, so in this structure I didn't told you about the bond length and bond angle. So in this structure, the chlorine phosphorus chlorine bond angle is 108 degree. This phosphorus nitrogen phosphorus bond angle is 118 degree, and each phosphorus nitrogen bond length is 1.60 angstrom. So these are these 2 structures which are present of a phosphonitrile compounds.